it's you and I, you and I. Yeah, we're stars, yeah, we're stars. O protagonista estava tranquilo jogando uma ranqueada, e após ganhar a partida sem muito esforço ele decide tirar uma soneca. Enquanto dormia o anel dele começa a brilhar. Então ele é acordado por uma linda mulher, que revela ser a rainha do clã dos demônios, e que ele tinha sido invocado por causa de uma profecia, que dizia que aquele que possuísse o anel igual ao da rainha, salvaria a tribo da destruição. Nesse momento um soldado invade o salão dizendo que a tribo humana estava invadindo, e que era para eles fugirem depressa. O sacerdote da tribo usa uma magia de teleporte para tirar todos dali e fica para trás se sacrificando, assim eles ganham tempo para fugirem em segurança. A história tem mais de 430 capítulos e é uma excelente leitura para você.
Gorontalo.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.